You enlighten some availability, the market demand for industrial design. Agriculture sector, because this country is agricultural country. ஸோ மேல் ஓரியன்ட் அப்ரோச் நம்ம ஃபேஷன் டிசைனிங்கில் கொண்டு வரலன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன். இங்கே டாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நத்திங் டிபெண்ட்ஸ் டூ மச் ஆன் தி மார்க். இட்ஸ் நாட் லைக் one gets 95, that is a top student, one gets 65. It's not like that at all. We never run behind the numbers. Otherwise, I could have made 10 times the students whatever is available at present in the college. So there is plenty of opportunities if you open your eyes. You enlighten some availability, the market demand for industrial design. Today, most of them discussed on fashion design and all these things. I would really appreciate that. You can share. Tell me honestly, I come from a village, and I'm sure many people like me come from a village and they settle in cities. How many new products are there in the agriculture sector? Because this country is agricultural country. I have seen bullock cart in my childhood and in my grandfather's childhood also. And today also we have artificial intelligence everywhere, but bullock cart is there to supply, in the village. They can't even afford even a tractor because these are small farmers. So this country has tremendous amount of problem. Our biggest advantage is we don't have to look for problems. There are problems everywhere. We only have to pick up. And this is all product design problems I am talking about. Furniture design is another area. We have in this country, we are blessed with, nature has blessed us, God has blessed us with so many natural products, but we don't use them. How many bamboo is plenty in this state and Kerala and Andhra? How many bamboo furnitures are there? We don't see any. Have you seen any bamboo here? So we are not looking at it. Hyacinth is a big menace in Coimbatore, where I come from. Why can't we use hyacinth for making products? Banana is plenty in Kerala and Tamil Nadu. Why are we not using banana? See, we only have to open. These are all product design problems, sir. We are not looking at it. We only have to look at it. Very few people are looking at it. Coir is plenty in Kerala, which is just next door. How many coir products you find apart from doormats? If we use it, Germans are taking away all our coir and they are using it properly. Why are we not doing it? So there is plenty of opportunities if you open your eyes. We are not doing it. No, we are only going for a traditional domains of knowledge like engineering, medicine, law, and So this is the problem. And they will be saturated very soon. That's why I'm saying that there should be many design colleges and many designers in this country. Hello sir. First of all, thanks that you allow parents to have an interactive session. நாங்களாம் காலேஜ் படிக்கிறப்போ ஒரு பயமாகவே தான் இருக்கும். அங்கே ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த பிரின்சிபால் எல்லாமே இது ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் டே ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட் ஆக்சுவலி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். எனக்கு ஒரு சேஃப்டி, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஃபீல், ஐ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஒன்று ஃபேஷன் டிசைனிங்னாலே அது லேடிஸ் ஓரியன்டாக இருக்குது. நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன். இப்போ பிக் பாஸ் எல்லோரும் பார்த்துல கமல்ஹாசனோட ட்ரெஸ்ஸஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. உடனே நம்ம எல்லாருமே கேட்போம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேல் ஓரியன்ட் அப்ரோச் நம்ம ஃபேஷன் டிசைனிங்கில் கொண்டு வரலன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸில் அந்த பொம்மை எல்லாமே ஃபீமேல் ஓரியன்டாக இருக்குது. ஃபேஷன்னாலே லேடிஸ் அப்படின்னு இருக்குது. அது அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஓல்டன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிங் அண்ட் குயின்ஸில் கிங்கோட ட்ரெஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். என்னென்னமோலாம் ஆர்னமெண்ட் அப்படி இருக்கும். ஸோ அது மேபி ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் மேலோட ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒரு ஸ்டக்னெண்ட் ஆகிட்டு ஃபீமேலோட ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படி போயிடுச்சு போல. So this is not something about the industry. It's about the mindset of the parents, I would say.
For example, I have interviewed in this year admission more than 4 or 5 candidates for fashion design, male who want to opt for this. So அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I think only one are there at present now. Our strength is full. So அதில் ஒரு பையன் மட்டும்தான் பையன், all the other are girls. The reason is all the other 4 candidates' parents are not ready to allow them to study fashion design. So in fact, one guy told me in front of his father and other things, if I'm just studying fashion, I will study, otherwise I will not study anything. Even though they convinced him somehow and made him to study something else. Another one important thing what sir told about this male industry requirement, how the trend is getting changed. Earlier and all, the suits used only for the very occasional. Once in a marriage life, they will use the suit. Till their remembrance, they will keep it till the end of their life. Nowadays it's getting changed. So like that, lot of brands has come now only for the suiting. So like that, the blazers and other things and all is become very common to accessible and common to everyone. So that all the things actually which is giving chance for the industry to pick up this all whatever new requirement arises. So the mindsets, when the requirement is arising, the mindset of the people also will get changed. More other balance in the classrooms will be there. That is what we expect. So the best fashion designers are all males. Male-female differentiation is very artificial. Krishna is as feminine as he is male. Sri Rama is as male as he is female. So this is, at least in the religion which I have grown up, there is no differentiation. You see, every man, I believe, has a part female. Every female, I believe, has a part male. Durga is how much male Durga is a female deity. So this is artificial. But you have a point in saying that women have many more responsibilities, therefore they are not able to come up. But given a chance, they have done much, much better than men. Because சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ மேலுக்குமே ஃபேஷன் டிசைனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இப்போ ஆனால் ஃபீமேல்ஸே வந்து வீட்டில் ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் இந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் டவுட்ஸ் இன் தேர் மைண்ட். ஸோ இஃப் யூ அரேஞ்ச் இன் தமிழ் ஆல்சோ, இட் வுட் பி a better option for them to clear their doubts. Our concern, we do have English as a subject. 2 years they are going to learn English. Instruction is bilingual. We'll talk in English and also in Tamil. So this is instruction is not en masse. Like we're not going to stand on a podium and going to talk to 40 at the same time. We just give instruction and go to person to talk. So if அவங்களுக்கு வந்து say for example அவங்களுக்கு English uncomfortable இருக்குல்லனா நான் சொல்றது கம்ப்ளீட்டா புரியலனா then I switch on to Tamil. ஸோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அது பயலிங்குவலாக தான் இருக்க போகுது. ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ். பட் as far as students are concerned, English becomes essential in their learning. ஸோ தமிழ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து இங்கிலீஷுக்குள்ளே போகிறது ரொம்ப நல்லது. இல்லாட்டி தேரியா இருக்குமா ஜாஸ்தி. ஸோ ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி இன்டீரியர் டிசைன், இங்கே டாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இங்கே இருக்கிற நிறைய விஷயம் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்ததோ இல்லை வேற ஒரு காலேஜில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. நிறைய அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ண வைப்போம். ஸ்பூன் ஃபீடிங் இருக்காது. நிறைய we will ask them to do it. ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு PhD படிக்கிறவங்க எந்த அளவுக்கு யோசிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து அவங்க யோசிக்க வைக்கணுன்றது தான் எங்களோட விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிற போது இட் வில் பி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் யூ. உங்களோட இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட சிப்ளிங்ஸ் யாராவது அண்ணனோ அக்காவோ யாரோ படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே படித்த காலேஜுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தடு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் என்ன இது நீங்கள் எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்காம அவங்களே பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ண வேண்டாம். அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நம்புங்க. 1 இயரில் அவங்களே மாறி இப்போ என்னால் எல்லாமே பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நாங்கள். அண்ட் ஸ்கில் அப்படின்றது நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வரணும். வெறும் ஸ்கில்லாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து யூஸ் கிடையாது. ஸோ அந்த நாலேஜை கொடுக்கறதுக்கு, அந்த பேசிக் ஐடியாஸ் அபவுட் த டிசைன் பண்ணுறதுக்கான தேவையான தகுதிகள் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குலாம் நிறைய எக்ஸசைசஸ் ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கும். விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிலேட்டட். டேரெக்டாக அவங்களுக்கு தெரியாது அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்ட்டு. நிறைய டிபேட்ஸ் இருக்கும், நிறைய அவங்கள பேச வைப்பாங்க, குரூப் ஒர்க்ஸ் இருக்கும், இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ஒரு கிராஃப்ட்ஸ்மேனை கூப்பிட்டு வந்து பண்ணுற ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அவங்களுக்கு இது என்ன சிலபஸ் என்ன சப்ஜெக்ட்னே தெரியாது.
But indirectly, what all the things we are trying to develop to make them a successful designer அப்படின்றதுல this all plays major role actually. From 2024 onwards, the new syllabus whatever we upgraded in the university, Adapa University, is majority is practical except the languages. All the other papers are practical. See, there is no 100 out of 100 in design. So don't ever think about marks. Marks itself is, we are not concerned with the marks. Of course, there is a grading system. There is a system whereby one has to evaluate. But do not think that 65 is less or 70. Do not put that pressure on the student, on your children. What ultimately is that the sort of portfolio they develop, the sort of work they develop here, that is what is going to build their career. Evaluation is also, we'll call from outside, experts from outside, and it could also be subjective. Nothing depends too much on the mark. It's not like one gets 95, that is a top student, one gets 65. It's not like that at all. Everybody will do well, everybody will get good marks. I'm just saying this in advance so that you will have it's not like a regular college where you get, it's not like a math exam where you get 100 out of 100 that becomes very important. It's not going to be like that. It is for a good reason we don't have the examination and marks system. We replaced it with something called jury system. The jury is that you have done something, you have design is doing. So I have designed this, I will show it in the jury and defend it, how good it is. The reason for that is, when a student graduates and goes out, the student will come out with an idea, and the jury members will ask him, you convince us that your idea works. This is what exactly happens when you go out, meet a client. I meet Ratan Tata with an idea, I'm a designer. Ratan Tata should be convinced that he will put 10 crores in that project. So this is to give them practice in that. It is like, if you are going to be a lawyer, you will have to pitch for your case, and that will be given in the classroom itself, how to do that. So the jury system is very good because you go with your own design and see how you can defend it. The others will ask questions like the client. So it is a client situation we are creating in the classroom. That is why jury system. There will be levels of grades of your doing well. That will be told, but not necessarily 79.5% or 8%. M design students from different background, how long is the foundation program? How within 2 years, how they will be able to learn design? If it's an engineering or any other discipline, the student who over studied civil engineering will study in master's civil engineering. Student who over graduated in BCom will study MCom. Like that only, it's there generally in all the other programs. But in design, it's not like that. Okay, the student, either they want to interdiscipline learn something else, or they want to learn something else, they will go for masters. Otherwise, only BDes is enough for them to get into the industry. Same thing when their students are selected something else in the UG, when they're just coming out for the design education, the PG, we are just trying to find out whether they will be able to cope up or not. That is done. That's why the MDes strength will be very less, always. We are not giving admission to everyone because at the MDes level, the inquiries are more. But we will not be able to cope up everybody within the 2 year. That is a challenge, very big challenge. And another one, we can't give a strong foundation like what we are giving for the BDes program. The students who can do it within the 2 year, only we are selecting. That's why the numbers will be very limited. Only 4 or 5 will be there in each department of MDes, not more. Always don't mind about the numbers. Don't think that whether is it possible or not, because we are very much cautious about before admitting a student. We never run behind the numbers. Otherwise, I could have made 10 times the students whatever is available at present in the college. But I never gone behind the numbers to fill the seats. We always believe actually the students who are aspirants to be a designer, who is thinking design is their life, need to come into the UG program. Especially for PG, the student who missed the chance to do the UG program, who is very interested towards this PG education, whose attitude is good, who can carry it within this 2 years. So try to come maximum possible. We will call you whenever the exhibition is happening. Try to come and cheer the students and encourage them more and get to know about what your kids are studying and other
kids are doing and other things and all. So that way it will be a healthy start today, whatever we have done it today. Okay. Also open, right? Yeah, even the jury's time, it's open, but the student will be nervous. They will not allow you to come. That's why we made it as from last year, keeping it as an exhibition, particularly, and call the parents to get to know about it. Actually, we will give enough freedom to them. The good environment only will make the designer to get good ideas and traveling towards a good design. Okay. Right. Thanks for the time. Thanks for the wonderful session. Hope we will continue it further more. Okay. Thank you.